بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الدكتوراه في قسم إدارة الأعمال الجامعة المستنصرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل في محاضراتنا الإلكترونية عبر منصة اليوتيوب والجوجل كلاس روم ومجموعة التليجرام لاستكمال منهج مادة الانترناشونال فاينانشال مانجمنت، ومحاضرتنا اليوم حول موضوع مهم وأساسي في الانترناشونال فاينانشال مانجمنت, that is financial engineering. This subject is very important in financial field and there are many researches and books deals with this subject. The chapter outline will contain number of themes. Number 1, initial and development of financial engineering tools, risk and return of financial engineering tools, financial engineering tools users مستخدمي أدوات الهندسة المالية، وأيضا financial engineering tools that forward and futures, options, swaps, other derivatives. And number 5, causes and effects of Lehman Brothers bankruptcy, web working, financial innovation and the role of derivatives securities, web working, and how can financial engineers help companies and investors, web working. These are the chapter outline subject. Every student should discuss this subject and submit his research or his papers to cover this subject. Learning goals. This chapter have 10 learning goals. They are: number 1, discuss financial engineering philosophy, initial and development. Number 2, discuss risk and return of financial engineering tools. Take a first look at derivatives markets and how they are changing. Provide an overview of how they are used by hedger, speculator, and arbitrageurs. Describe forward concept, characteristics of the contract, types, and buy-off. Well, number 6, describe future concept, characteristics of the contract, types, and buy-off. While number 7, describe option concept, characteristics of the contract, types, and buy-off. Describe, number 8, describe factors affect options price. Number 9, describe swaps concept, characteristics of the contract, types, and buy-off. Well, the last one, number 10, describe other derivatives tool like caps and floor, swaption, and other tools. Here, as we doing in every chapter, we will discuss a case study relating to the
financial engineering tools. Before we discussing financial engineering and financial engineering tools, we will discuss this case study. The case study is deal with the Lehman Brothers Bank. Lehman Brothers Bank. This bank have a bankruptcy because of using the financial engineering tools. The source of this case study is the books of Options, Futures, and Other Derivatives, John Hall, page 4. Every student should read it carefully, this case study. Read this case study carefully and determine how financial engineering tools cause Lehman Brothers Bank bankruptcy. كيف أدت أدوات الهندسة المالية إلى إفلاس مصرف ليمان براذر الأمريكي. وهذه هي الحالة الدراسية وأيضا موجودة في مصدر. Number 1. Initial and development. The 20th century witnessed a dramatic change in financial markets, affected by severe financial crisis, openness, and economic liberalization, as well as the development in information technology. Given the increasing levels of risk and the inability of traditional financial tools to manage and avoid it, that means avoid the risk, the increasing level of the risk, the financial scholars began developing a set of new financial tools that were later called financial engineering tools. These tools have become the most important tools in all areas of financial management, and their value were bigger than all traditional financial transactions in financial markets, hundreds of times. The value of financial engineering tools, that is derivatives like forward and future and option and swaps and other derivatives tools, the value of it is bigger than the value of any other traditional financial transaction in shares and bonds and oil and real estate and other assets. Here we have philosophy questions. We have two. Number 1 deals with the philosophy of financial engineering. What is the philosophy of financial engineering? And number 2 are the current financial engineering tools still similar to the original that developed from it? To answer these questions, we need to discuss the followings. The initial of financial engineering tool, the development of these tools, risk and return of financial engineering tools, and financial engineering tools user. بالطبع على كل طالب من الطلاب وحسب ما موزع عليهم من الأوتلاين مناقشة وبحث ودراسة هذه المسائل بالتفصيل من المصادر العلمية وتضمينها في البيبرات أو الأوراق البحثية الخاصة بهم وتقديمها عبر الإيميل وغيرها من المنصات. هنا أيضا some questions
need to answer. بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات. Number one, what are the basic types of risk of financial engineering tools؟ ما هي المخاطر الأساسية، أنواع المخاطر الأساسية التي تواجه المستخدمين في أدوات الهندسة المالية؟ Is the risk of financial engineering tools bigger than underlying assets? Why؟ سؤال مهم جدا، وهناك حالة دراسية حول هذا السؤال. هل إنه مخاطرة أدوات الهندسة المالية هي أكبر من مخاطرة الموجود الضمني لها أو الموجود الأساسي لها؟ ولماذا؟ How we can compare between users of financial engineering tools. هذه بعض الأسئلة التي على الطلبة أن يجيبوا عليها من خلال الاطلاع على المصادر العلمية. Financial engineering tools, that is forewords, futures, options, swaps, and other derivatives. A wide range of modern financial tools has been provided by financial engineers called derivatives, and the most important of these are the following: forwards, futures, options, swaps, and other derivatives. Till now, there are a new development of financial engineering tools. Every day, or every weeks, every month, the financial engineers provide and introduce a new tools in financial engineering. These tools made or developed for deals with the risk in financial market. The basic goal or objective or the basic use of financial engineering tools is the deal with the risks of traditional financial tools. We will see that in the other paragraph of this chapter. Here we have a philosophy questions. Why are the financial engineering tools called derivatives؟ لماذا تسمى أدوات الهندسة المالية بالمشتقات؟ And what are the basic factors affect derivatives price؟ ما هي العوامل العناصر الأساسية التي تؤثر في أسعار المشتقات؟ هل هناك فرق بين سعر العقد، عقد الهندسة المالية، أداة الهندسة المالية مثل العقد المستقبلي أو عقد الآجل أو عقد الخيار أو عقد المبادلة أو غيرها من العقود، وبين سعر الموجود الضمني لها؟ ما هو الفرق بين سعر الموجود الضمني وسعر العقد الخاص بالموجود الضمني؟ أي هناك حالة دراسية مهمة واجهت الأسواق المالية خلال الأسبوع السابق، وهي أزمة سعر النفط في العقود المستقبلية في واشنطن. ما هي العلاقة بين سعر الموجود الضمني للعقد وبين سعر العقد نفسه، يعني سعر العقد الآجل أو العقد المستقبلي؟ وما هو العلاقة بين سعر النفط مع سعر النفط؟ كيف يتأثر؟ جيد. Here we need to discuss this point. طبعا في الهندسة المالية هناك فكر مالي عميق جدا وجانب نظري تأصيلي عميق جدا، يتطلب من الطالب قراءة المواضيع واستيعابها ومناقشتها ليتوصل إلى الإجابات الصحيحة، ليتوصل إلى استيعاب الموضوع. الهندسة المالية financial engineering
تعتبر الحقل المالي الأكثر تطورا والأكثر إبداعا والأكثر تميزا في الإدارة المالية. لا بل أستطيع أن أقول إنها في كل حقول الإدارة. لا يوجد في أي علم من علوم الإدارة موضوع يتضمن إبداعا واستخداما للتقنيات واستخداما للمعلومات وتعقيدا كبيرا وارتباطا بالبيانات مثل موضوع الهندسة المالية. وبقيمة الهندسة المالية، أسواق الهندسة المالية، أسواق المشتقات الآن تعادل مئات التريليونات من الدولارات، وتعادل 5000 ضعف أو ربما 10,000 ضعف حجم الأسواق المالية الاعتيادية. إنها موضوع يستحق الدراسة والبحث، ويستحق القراءة، ويستحق التفكير، لأنها تؤثر في كل حياتنا. مثل ما ضربتكم الآن، أسعار النفط تأثرت بفعل أسعار العقود المستقبلية والعقود الآجلة للنفط، أثرت على حياة كل الشعوب، وتؤثر على حياة كل الشعوب هذه التعاملات المالية الكبيرة جدا لاستخداماتها في مجالات التحوط والمضاربة والمراجحة والاستثمار وغيرها. Here we need to discuss this point: derivatives market, forward concept and future concept, options concept, factor effect, options price, swaps concept, وother derivatives tools. لا نريد أن نطيل عليكم في هذا المجال. إذن على الطالب أن يتناول هذه الجوانب deals with this subject, read it from the sources, the modeling financial sources, and discuss it and submit it in a papers for me. Here some of graphics and models related of financial engineering tools. This figure deals with the turnover and currency composition in interest rate derivatives market. Here we have over-the-counter and exchange traded market. You can see that the value of exchange traded compared with the value of over-the-counter. This only about the interest rate derivatives. And here the over-the-counter market by currency, or exchange traded market by currency in US dollar. And this shape or figure deals with the types of over-the-counter derivatives. Here we have interest rate derivatives, commodity derivatives, or forex derivatives, or equity derivatives, and fixed income derivative, and one of most important and modern one, that is credit derivatives. Yes. Here we have this table. It's contain and comparison between exchange traded versus over-the-counter derivatives. The differences between exchange traded market and over-the-counter OTC
features and over the counter and exchange traded. The features: marketplace, regulation, trading, marine payment, and credit default risk, and transparency where guarantee performance. This figure clear the buy-off from forward contract, long position and short position. Delivery price equal K, price of assets at contract maturity ST. Here we can give this question for the peoples. From where long position came? The name long position. What is the basic of this name? And from where the short position came? Short position and long position. From where these names came? From the origin of long position and short position. From where these names came? What is the meaning of it initially or originally? Here the relationship between future price and spot price as the delivery period is approached. You can see that over time the spot price and future price began to equals. And this is a comparison of forward and future contract. Another one. Yes. This a comparison of the forward and future markets by the size of contract, delivery date, participation, and security deposit, clearing operation, marketplace, regulation, liquidation, and transaction cost. This is a very important point to discuss. WTI futures. West Texas oil futures. Why oil price hit minus $37 first time in history? This figure show May 2020 West Texas intermediate future contract. It hit about 37 minus 37, the first time in the history. Why? What is the relationship between the oil price, crude oil price, and the future contract on crude oil? That is very important point to discuss and to understand. Is there any difference between these prices? Here you can see the price of WTI from four o'clock to 12 o'clock.
Here is the options positions. Options positions. Long call and short call and short bot and long bot. And here are the formula to compute the ratio of hedging and the number of contracts using in hedging. The figure shows this shape. It's called the smile of variance or variance smile. This shape is like a smile. It's similar to a man's smile. It's called a variance smile of option or smile of variance of option. Every student should read and discuss this shape and this formula carefully. And here shapes clearing the profit from buying or selling the options contracts. وبالطبع هناك معادلات وأمثلة رياضية لحساب الربح أو الخسارة المتحققة من بيع أو شراء خيار البيع وخيار الشراء، أي بيع خيار بيع وبيع خيار شراء وشراء خيار شراء وشراء خيار بيع. 4 مراكز أساسية لكل منها ربح وخسارة محددة، وهناك معادلات خاصة بحساب الربح والخسارة لكل نوع من أنواع هذه العقود. على الطالب أن يقوم بتناولها وحسابها وفقا للمعادلات الخاصة بها. أيضا هذا الشكل يوضح call and put options للتسهيل على الطالب. يستطيع الطالب أن يحفظ أو يعرف أو يفهم المراكز من خلال هذا الشكل. long put و long call and short put و short call the profit or losses of any one of them. Yes. This figure deals with the hedging using long position or short position and put or call option. It's very important figure. There are many strategy of options. One of them bull spread or bear spread، فارق الدب وفارق الثور. هذا فارق الثور. long call and short call في نفس الوقت يستخدم. هنا profit from butterfly spread يسمى فارق الفراشة باستخدام using call options long call and long call with different strike price and short 2 calls with the same strike price. This table shows the buyoff from butterfly spread
على الطالب أن يفهم ويناقش كيفية حساب الربح والخسارة من هذه الاستراتيجيات. وهذا profit from straddle، يسمى straddle، لا توجد كلمة عربية ترجمة له. straddle long call and long put، وحساب الأرباح والخسائر المتعلقة به. هذا تساعد الطالب على متابعة الموضوع وتناول هذه المواضيع. هذه أمثلة فقط على هذه الاستراتيجيات، توجد متناولها الكتب والمصادر، خاصة مصدر هول متناول هذه الاستراتيجيات. الآن نتحول إلى السوابز، أي المبادلات، وهناك أنواع عديدة من المبادلات. واحدة من أهم هذه الأنواع، one of the most important types of swap is credit default swaps. This figure shows the credit default swap. Another type is total return swaps. أيضا هناك formulas, models to compute the profit or losses from using swaps to the two dealers. على الطالب أن يقوم بدراستها واستخدام الأمثلة لحساب الأرباح والخسائر الناتجة عن استخدام المبادلات، خصوصا مع أسعار الفائدة أو مع العملات. وأخيرا هذه المصادر التي يمكن للطالب أن يقوم بدراستها، وأي مصدر يستطيع الطالب الحصول عليه من الإنترنت، مصدر حديث يغطي المادة، ممكن أن يستخدمه الطالب لتغطية هذا الموضوع. وشكرا جزيلا لأصغائكم.